familiar to watch a film. And more of a children-friendly film. The perspective of an actor. So basically, it's done in a totally different manner. A lot of people they have worked for us, and now we are releasing in India all languages, like all languages in the sense Malayalam, Hindi, Tamil, Telugu, and Kannada. I think we have a wonderful audience for Barroz. Now it's not in our hands. എല്ലാ നന്മകളും ലാൽ സാറിൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വ്യക്തിപരമായും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Good evening to all, and welcome to our event. The format of the film Barroz is genre-wise. It's a fantasy adventure. This is it's called aspect ratio. It's 1:1.85 because this format will enhance the 3D experience. And audio format is Dolby Atmos. And we call it as visual experience. Designed for an immersive theatrical experience, blending breathtaking 3D visuals and rich soundscapes. Because we have used the best technicians in the world, like for the sound and for the music, Mark Leon and Sound Jonathan, and for other songs we used a person called Lydian Madhusuram. We started this movie 4 years back. When we started the movie, he was 12 years old. So he's a prodigy. I was very keen to put him as a music director because, I don't know, somebody told me in my ear, please put Radiant, but he has given the soul to this film as well for the music, for the song. And some unique features about Barroz is the film features an animated character. I think you have seen his name is Voodoo. When you watch the film, you will love him. This animated character interacting with live character throughout the narrative, seamlessly integrating animation with live action storytelling. I think it's the first film, and I'm not very sure about that. The first film, a real character and animated character throughout the film, they are having a story like this. And we have a fully animated underwater song sequence. It's a song. Today we are showing that song in the aquarium, on the LED wall. It's a very complicated process, but somehow we managed, and I think we have done justice to that. Starring the main characters, because the Mohanlal as a Barroz and the girl, the heroine, Isa, adds a magic and visually stunning highlight to the film. This unique blend of animation, live action, and immersive sound in Barroz marks a heartfelt attempt to explore new dimensions in Indian cinema, offering a fresh approach to storytelling and cinematic artistry. So this is Barroz. And when I come to myself, as Mohanlal, in over the past 40 kinds, I have had the honor of being a part of the Indian film industry, telling stories that have touched hearts in different ways. Today I want to share something new in front of you, something unique, that is Barroz, my first directorial film. Barroz is a 3D fantasy, a film, a story born out of imagination and crafted with love for both children and adults. It is not just about the spectacle, but about rediscovering the
joy of storytelling, the kind that made us dream when we were young. This is a film for families to watch together, for children to be enchanted by its magic, and for adults to find moments that speak to the child within them. It's a simple story with layers of emotions, adventure, magic, and wonder. Barroz is not about setting expectations. I'm very clear, it is not about setting expectations. It's about experiencing something new. You want to try something new, and that's why this 3D film has shaped out. So I invite you all to the theatre, to step into the theatre, to the magical world of Barroz with an open heart, with an open mind, and experience the magic of Barroz. I don't want to talk much about Barroz. I'm very sure Barroz will talk so many things to you. And it was not an easy thing because we started this film 4 years back, before COVID, and we had a lot of problems. And most of the actors, they are not from India. We have actors from Greece, from Africa, from Portugal, Spain, US, and some Indian actors also. So we had a problem because we trained a girl, and she was from US, and after COVID, she was a little reluctant to come back to India because various reasons. She couldn't come back, and we had to find another girl. Okay, it's all within us, but somehow this is like a Greek to us. Everything is new to us. And I think the chance of giving comments to the cameraman, Santosh Shivan, he has created a wonder, and music. He's rated as #1 cameraman in the world. Now he had a very big appreciation from Cannes. And of course, I want to say something about Rajiv. I believe Rajiv is a right-hand man of myself as a director. He has put all his heart and soul to this film. He started his career 40 years back with my dear Kutichathan. First 3D film made in India, from Malayalam, so he was associated with that film, and after 40 years, again, he is doing. It was telling, entity-wise, Kerala is a very small place. The film industry is very small. But we had the gift of taking cinema to a new dimension. Like first, we did the first CinemaScope film. That's only on the film. It's again from Navodaya. And fully processed film, Padayotam. I also acted in that Padayotam. And first 3D film. And one more thing, first co-production. We only produced that film called Bala Prasna with France. Now, after 40 years, we are coming out with another film. It's a fully processed, not the process, fully 3D. It is called 3D means it is shot in 2 cameras, like twice. It's a process. So it is not an easy thing for us, but a lot of people, they have worked for us. And now we are releasing in India, all languages, in the sense Malayalam, Hindi, Tamil, Telugu, and Kannada. I think we have a wonderful audience for Barroz. Now, it's not in our hands, it's in your hands. Okay, we'll decide. Thank you very much. I want Mr. Raji to speak a few words about Barroz. Dear all, I was very fortunate I started my career with my dear Kutichathan as an assistant director. And after 40 years, I'm very fortunate to work in a native 3D, that too with Mohanlal directing the film. I had a lot of experiences with Sri Mohanlal as an assistant director, and we together did a lot of events in India as well as abroad. And I have done 3 films as a director with Mohanlal. And
we are very close friends, or we are moving always together with new technologies and new thought process in the industry. And it was so fortunate that he called me to work with him for this film, because it was a new experience for me as a director. Watching an actor directing a film, it's totally an entirely different experience, because when a director directs a film, it mostly in a different dimension. Like as a director, we think about camera angles or lighting or the final editing pattern. But from the point of view of an actor, it was an entirely different experience, because he conceived the film from an actor's point of view. So when you watch the film, you can see that it's very unconventionally shot. In the sense, it's predominantly favoring the performance, and all the shots were moving, lengthy shots, which is very, very favorable for a 3D film. For watchable, it will be very pleasant to watch. I think, for example, even today with a short viewing, you may not have felt the presence of glass in front of you. It's all because of his thought process of attempting the shooting in the perspective of an actor. So basically, it's done in a totally different manner. So for me, it's a great experience working with him. I have studied a lot of things from the actor's point of view. So maybe I can apply more into my next film, other than a director's perspective and actor's perspective also. So this film, from a viewer's point of view, I strongly believe that it carries the emotions of the characters, and most of the time, with the modern technology in hand, people have a tendency to go after the technique or the technology and talks about technology rather than the human emotions. What modernity has come also, the basic emotions have never changed. And as an actor like Mohanlal has done this film with beautiful emotions. So I strongly believe that film holds onto the audience, because it has all the technical perfection. Like any other world cinema, the technical aspects are very at par with anybody. We have done good animations. We can proudly say that the animation character Voodoo in this film, as well as the underwater song, and all the VFX shots which we have done in the film, have done with a lot of care and a lot of aesthetics and sensibility, not showing the technique, but everything goes with the emotion of the story. So it was a clever decision made by Mohanlal in this film, that it is mainly was focusing on the storytelling with all the paraphernalia in hand, with good technicians around. I think he has made a wonderful film, and I'm so proud and happy to be a part of that. And I have to definitely proudly say that Mr. Anthony Perumbauer, who is the producer of the film, has supported the entire film through all the hurdles, because when the film started, the COVID came, and we have gone through a lot of hurdles in between. Technically, we have to change a lot of people due to the COVID, and we have to find the right people for the right technique. So with patiently, as a producer, he waited for the best thing to come out of Sri Mohanlal, and we all, the entire team who worked in the film, was very comfortable for the production. Normally, what happens, why, if you can think about 40 years before in 84, when Kutti came, it was a super duper hit. It ran for 365 days. But if you think back, nobody in India has never thought about making a native 3D, real 3D film after the great success of Sharjah in India. That itself shows that it is not an easy task to make a 3D film. And no director has ever thought of making a native 3D film in India. That is really, then only you understand the challenge taken by Sri Mohanlal for his debut film to make a film which is very different. And here, I believe that this film is a give back to the audience of cinema from an actor who has been here for almost 4 decades. And I consider Barroz as a gift from Mohanlal to the audience. So I think that is the right word to put it. So you have to see it as a gift from an actor which we all cherished, and we have all supported him for his long journey as an actor. And now he is giving back to us, not a thanks, but a
challenging film titled 3D, fully shot in native 3D, and I wish him all the success, and I wish Anthony and myself as a proudly says that I am proud to be the part of the entire team. Thank you so much. അതിയായ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആശീർവാദ് സിനിമാസിൻ്റെ 25 വർഷം വരുന്ന ജനുവരി 26 തികയാണ്. അപ്പോൾ 25 വർഷം തികയുന്നു. മോഹൻലാൽ സാറ് ആയിട്ടുള്ള യാത്ര ഒരുപാട് വർഷമായിട്ടുള്ളതാണ്. മോഹൻലാൽ സാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മലയാളിക്ക് ലാൽ സാറ് ഒരു സമ്മാനമായി തരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. ആ സിനിമയെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ ലാൽ സാറിനെയും ആശീർവാദ് സിനിമാസിനെയും എല്ലാം വളരെയധികം സ്നേഹിച്ച് ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ച എല്ലാവരും ലാൽ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു സിനിമയെ സ്നേഹിക്കണം, നെഞ്ചിലേറ്റണം, അതിനൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകണം. മുൻപോട്ടും നമ്മളുടെ യാത്രകളിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിയായ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാ നന്മകളും ലാൽ സാറിൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വ്യക്തിപരമായും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിയായ സ്നേഹത്തോടെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. എല്ലാവരും ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്. അതായത് ക്ലിന്റ് ഈസ്റ്റ്വുഡ് തൊട്ട് ഡെൻസൽ വാഷിംഗ്ടൺ ആണെങ്കിലും എന്തിനും നമുക്കിവിടെ കമലഹാസൻ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് സിനിമ വെഞ്ചേഴ്സ് മോസ്റ്റ്ലി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്സോ മെസ്സേജോ ഒക്കെ കൊടുക്കാനാണ്. ബട്ട് യു യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ഐ വുഡ് നോട്ട് സേ ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം. എനിബഡി വിത്ത് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ക്യാൻ എൻജോയ് ദിസ് മൂവി. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ലേട്ടാ? വൈ? ആക്ഷൻ ഫിലിമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാമായിരുന്നു. ഇത് സംതിങ് ഞാനാ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ്. ആൻഡ് ഐ മോർ ഓഫ് ഒരു ചിൽഡ്രൻ ഫ്രണ്ട്ലി ഫിലിം. ബിക്കോസ് അങ്ങനത്തെ സിനിമകളൊന്നും അധികം വരാറില്ല. ഐ തോട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. ഈവൻ ഐ വോണ്ട് ടു വാച്ച് സം ഫിലിംസ് ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, ഇമോഷൻ ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഇന്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അത് വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാം. വാച്ച് ദ ഫിലിം. അതിൽ ബറോസ് പറയുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകളുണ്ടല്ലേ, എൻ്റെ വാക്കാണ്, എൻ്റെ സത്യം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ടച്ചുള്ള ആ സിനിമയാണ്. കാരണം ഞാൻ ദിസ് ഫിലിം ക്യാരീസ് ലേയേഴ്സ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ്. ആൻഡ് അത് കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്ത അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഫിലോസഫി ഉണ്ട്. ഒരു കുട്ടിയും ഒരു ഗോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗോസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അതായത് എനിക്ക് ഒരുപാട് സിനിമ ചെയ്യാനുണ്ട്. ബട്ട് നൗ another thing I want to do something extra. Nobody has done. And I believe in it happening. ഇതാണ് കറക്റ്റ്. ഇതൊരു അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. വി ഹാവ് എൻകറേജ് ഫ്രം ഇതിലെ പോർച്ചുഗൽ ഇതിനകത്ത് പോർച്ചുഗൽ ലാംഗ്വേജിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ അതിനൊക്കെ സബ്ടൈറ്റിലുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഫാദോ എന്ന് പറയും. അതൊരു അവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ മെലാങ്കറി ഒരു ഫോക്ക് സോങ്. അത് കുറച്ച് സീരിയായിട്ട് കണക്റ്റഡാണ് പഴയ കാലത്ത്. അപ്പോൾ അത്തരം ഫോക്ക് സോങ്ങുകളാണ്. ഇതിലൊക്കെ ഒരു കാത്തിരിപ്പിൻ്റെയും ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കഥകളാണ്. നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് വാട്ടറായിട്ട് കണക്റ്റഡുണ്ട്. അത് അറിയാതെ സംഭവിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അത് എല്ലാത്തിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സിനിമയിൽ. ഫാദോ സോങ് ഉണ്ട് ആ സിനിമയിൽ. പിന്നെ ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നവരെല്ലാം അപ്പം പോർച്ചുഗൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇത് ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന സിനിമയാണ്. നമുക്ക് അറബിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റഷ്യനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ജാപ്പനീസ് ലാംഗ്വേജ്. സോ അതിന് വലിയ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എപ്പോഴും സിനിമ അങ്ങനെയല്ല, അതിനൊരു സക്സസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ മിസ്റ്റർ Roshan was telling me, if the film is doing well, we think about it.
thank you very much. And thank you for Mohanlal and Anthony, which is gave me this opportunity to release the film after 40 years. Again, will be same success. Thank you, sir. Thank you. Thank you for the kind words, sir. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ചോദ്യം ഒന്നും ചോദിക്കില്ല. ലാലേട്ടാ, ശരിക്കും ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെയുള്ള വിഷയമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ കണ്ടത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ലാലേട്ടിന്റെ ഡെബ്യൂ മൂവിയാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരിക്കാം, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ലാലേട്ടിൽ പഠിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കാം. ബാറോസിന് വേണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടെക്നിക്കാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കിനിയും വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസസ്, പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായെന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊരു വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് ഉള്ള സിനിമയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. എപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം ശരിയായി വന്നു. പിന്നെ ഇതൊരു ചലഞ്ചാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായ പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്, സിനിമകളായാലും ജീവിതത്തിലൊക്കെ. ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ജയിക്കാനല്ല, അതിനെ ആരുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി അത് നന്നായി വന്നു. ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലെസ്സിങ്. അതിന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വഴികളിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ വഴികളൊക്കെ അറിയാം. ഏത് മൊമെന്റിലാണ് ഞാനൊരു ഡയറക്ടർ ആകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സിനിമ സെറ്റ് ഏത് നിമിഷത്തിലാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഇനിയൊരു ഡയറക്ടർ ആകും? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഹാപ്പനിങ് ആണ്. ഞാൻ രാജീവായിട്ട് ഷോസ് ഒരുപാട് പ്ലേകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി വി ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഒരു 3D പ്ലേയെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് കാണാവുന്ന ഒരു പ്ലേ പോസിബിൾ ആണ്. സോ നമ്മളത് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് അഗെയിൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ടീച്ചർ. അപ്പം നമ്മൾ ആ പ്ലേ മാറ്റി വെച്ചു. കാര്യം ഇത് സിനിമ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ചലഞ്ചിങ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു നിയോഗമായിട്ട് വന്നതാണ്, നേടിയെടുക്കുകയല്ല. ഞാൻ അതേപോലെ പറഞ്ഞ ഇറ്റ്സ് എ ഹാപ്പനിങ്. അപ്പൊ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആരോ നമ്മളെ അതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ജോലിയാണ് അതിനെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. ആ ശ്രമം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ലാലേട്ടൻ ആസ് എ ഡയറക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തത് ഏത് ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും? അതൊരു മൊമെന്റ് ആണ്. നമ്മള് എവറി ടൈം വി വാച്ച് ദ ഫിലിം അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ട് അതൊരു സക്സസ് ആകുന്ന ഏത് നിമിഷവും നമുക്ക് അഭിമാനം തോന്നും, നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നും. പിന്നെ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു വലിയ ശ്രമമുണ്ട്, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അധ്വാനമുണ്ട്. അത് ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായി മാറി മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു സന്തോഷം ഇപ്പൊ ഇല്ല, സന്തോഷം വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ലാലേട്ടാന്ന് വിളിച്ചപ്പോ എന്തോ എന്തോ Sir, which is the best movie you acted which you took from heart? Yet to come. I'm waiting for that. എന്തോ ഒരുപാട് സന്തോഷം കണ്ടതിൽ. ലണ്ടൻ ഡയറക്ടറും ആക്ടറും കൂടിയാണ് ഈ പടത്തില്. അപ്പം ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അറിയാം. കാരണം ഡയറക്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. എത്രത്തോളം റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അതില്? അങ്ങനെയല്ല, നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെരി ഗുഡ് ടീമാണ്. രാജീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സന്തോഷം. അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടർ ആക്ടർ എന്നൊന്നും തോന്നിയില്ല. ഈ മെയ്ഡ് ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതിനെ എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാന്ന് ഒരു കമ്പൈൻഡ് എഫേർട്ടാണ്. അത് ഇതിലൊരു ആക്ടർ ഡയറക്ടർ എന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല. വി ജോയിൻലി ഡിഡ് ദിസ് ഫിലിം. സോ എന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു ദ ടീം. ഡയറക്ടർ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ആക്ടറും പറയുന്നില്ല. സോ വി ഡിഡ് സംതിങ് വെരി സ്പെഷ്യൽ for you people. So enjoy it and then we will come. Thank you. ലാലേട്ടനെ ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ കട്ടക്കാര് പറയും ഭയങ്കര ചോദ്യമല്ലേ? അല്ല, ഇത് സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ആയാലും പറയുന്നല്ലേ, അത് നമ്മുടെ കൂടെ വരാം. അല്ല ഞാൻ അവരില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പറയും ക്യാമറ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എല്ലാവർക്കും.